ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟੀਅਰਸ ਐਂਡ ਐਸ਼ਿਸ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਰਾਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ 2084 ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਝਾਂਸੀ ਯੂਪੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜਨਸੰਘ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਦ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹਾਲ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 2 ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਟ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਵੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਡਿਡ ਯੂ ਰੀਡ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਟੂਡੇ ਔਰ ਨਾਟ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੀਟ ਖਾਧਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਟ ਐਲਸ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ? ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਰ ਓਨ ਨੈਰੇਟਿਵਸ। ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਇਨ 1984 ਫਰੋਮ ਅ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। We need to present it from an angle which actually presents the survivor stories, but at the same time, we should not be treated as victims. Sikh angle does not believe in victimizations. In fact, I have put few things here what we can do. We need to be collecting these stories, the survivor stories. This becomes a documentation. This is what they did in South America. This is what has happened even for Immigration Museum in New York, when immigrants were landing in New York City at Staten Island by Lady Liberty. We need to collect those stories and create a database of those things. And other things we can do is we need to support those organizations financially and with time, those who are fighting on these issues. And share a few words and deliver a statement from Olivia Chow, wife of late Jack Layton. Thank you. Well, thank you very much. It's an honor to be here tonight. It's a Tuesday night. It's raining outside. It's the GTA.
and this place is packed. This would have made Jack Layton so very, very happy. I'm very honored to be here tonight. I'm the Member of Parliament for Davenport in Toronto, and I'm here to accept this wonderful acknowledgement on behalf of our late leader, Jack Layton, the Layton family, and our party. As many of you know, Jack was a tireless fighter for social justice, for truth, and for fairness. And I want you to know, notwithstanding the fact that Jack isn't here, our party is deeply committed to those values and deeply committed to helping you ensure that the events of 1984, the tragedies of 1984, are never forgotten. Thank you very much. I'm Olivia Chow, NDP Member of Parliament. I'm sorry that I could not be with you tonight, but I'm deeply humbled that you're recognizing Jack's work at today's annual remembrance. For Jack, the tragedy of 1984 was very simply about human rights. I remember Jack hearing about this tragedy on his 20th anniversary when he attended a candlelight vigil in Nathan Phillips Square. From that moment, he joined with Sikhs across the country seeking answers on how and why Sikhs faced such injustice in 1984. Even when no one else was, Jack constantly discussed the obligation of a democratic state to assist victims in the reconciliation of their trauma. That is why events like today's are important. It creates space where victims can share their stories with the next generation and allows youth to express themselves through art and education. This is integral to the healing process. New Democrats and I are thankful for your support, and we assure you that we remain committed to Jack's vision of social justice. Thank you. Sat Sri Akal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Before I begin, I'd like to extend my thanks to the Sikh Activists Network and to all the youth who put this event together. It's truly inspiring to know that our next generation is taking up the mantle of leadership, that our next generation is standing up in the fight for justice. And I'm truly honored by them, and I'm truly inspired by the youth. I've been inspired throughout my 2 campaigns, and I continue to be impressed and inspired by them. I'd also like to thank all the political and leaders and the community, activists, professors, everyone who's taken the time to be out here today. These events are only successful when we have an audience to speak to. And the fact that all of you have taken your precious time out to be here today is truly an honor. And so I thank the entire audience for being here today. It's been a moving night, and I've been moved by the presentations, and it's truly an exciting time to know that we are being active in the struggle for more justice, because this is really a question of justice for all. This is really a question of justice in our lives, in our families' lives, and in society. I want to set the stage and set the scene for what really happened in 1984. And we've talked a lot about it, but just to put it into perspective, October 31st, 1984 to November 4th, 1984. Those 5 days, simply for being a Sikh, simply for being a young boy with a top knot, for having a jura, you were killed.
simply for having a dastar, a turban, and a beard. You were killed, you were set aflame. Simply for wearing a kada, you were massacred. Sikh men, women, children were killed only for being a Sikh. And it is in the context of that that we ask ourselves, why? Why were Sikh lives targeted? Why were Sikhs killed? And there's two reasons. We'll be left wondering forever for the true reasons, but there's two suggestions I can propose. The Sikh community was killed. The genocide was perpetrated against the Sikh community for two reasons. There was a political gain, and then there was a fear of what Sikh philosophy and idea stood for. The political reason requires some in-depth analysis. In 1973, for the first time in the history of India's formation as a country, the Congress Party of India was defeated in an election, and the Janata Party won the election by a narrow margin. This was in response to the fact that Indira Gandhi had imposed a state of emergency in India, and people were upset at the abrogation of civil rights, the suspension of freedoms, and so in response, the Congress Party lost for the first time in the history of India. Following that election in 1980, Indira Gandhi and the Congress Party, relying on the instability going on in the country, stressing this divisive type of politics, won a narrow margin. And it's no coincidence